a normal minister for foreign affairs. I think this explains the hype. Watu wengine wanataka kujipendekeza, wanaenda huko kumpigia debe, hawajui kwamba wanaopiga kura ni ma-president. You can't even get near them. Why are you going there? Who is even get there? Yani huwezi kufika. Mkiangalia Raila alipatiwa lift na Ruto kwenda kwa Mandela kwa AIC headquarters. I mean AU headquarters. Kumbi ambayo inajulikana kama Mandela. I have worked in that area, in that space. I was the chairman of the AU Candidatures Committee for 2 terms. And I knew how you get there. You must obtain 2/3, round 1, round 2. I think they were generous. In fact, at round 4, unless they have amended the rules, what should have happened is the chairman, now President of Angola, should have called off the election. Nobody has raised 2/3 majority, and the current chair angeendelea kwa mamlaka until wanaitisha uchaguzi mwingine. But I think the heads decided we must have a leader, wakaendelea na hiyo maneno. Kwa hivyo jambo hili tusifurahie, liko na aibu, limeleta aibu kwa sura ya nchi ya Kenya. And I place the blame squarely on Raila, on Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, who was a chief campaigner. Alikuwa na nia yake nyingine pengine kwamba akimsukuma Raila basi atakuwa na easier time. He didn't know it was going to be very difficult. Na pia ikumbukwe vijana wa Gen Z wako na ability ya kulobby, and they lobby directly. This is the other main reason, and I agree with Mheshimiwa Mulungi, the main reason ingine ndio hiyo. Raila was not Raila. He was a candidate of a country called the Republic of Kenya. Sasa watu wanaangalia ile bendera ya Kenya inabebwa pale, ni the same bendera watoto walikuwa wanabeba na chupa ya maji na simu kufanya valid demonstrations na wakauawa, and no explanation. So wanasema huyu ni yule rais aliua watoto, ndiye amepresent candidate hapa. These young Kenyans have ability to lobby anybody anywhere, and they lobbied heads of state. Kwa hivyo wanasema nchi ambayo inaua watoto, nchi ambayo inafanya abductions, kwamba hiyo ni mbaya sana. Afadhali ile detention without trial because your papers used to be signed, umewekwa ndani. And he joined the side of the government. When he left the opposition, you came up and took up that position. And since you took up that position as the official opposition leader, you have been steady, you have been strong, and you have been consistent. We want to thank you for that position. We want to thank you. Now that Raila has lost in AU and is supposed to come back to Kenya, we want to tell him that position is fully occupied. Fully occupied. So when he comes back to this country, Excellency, kazi yake ni either a little behind. Now you are not the one saying this, I'm the one saying. I'm just your royal servant. A little behind you, ama elekee Mbondo, retire. And we are saying this publicly. Na mukamba asya mundu muka gwebu yalika niki ya waingi. Hiyo opposition ya aligrea Kalonzo tayari. Wae mundu kufuzalika bo. So our party leader, we want to encourage you, and we want you to count on us that we are going to be fully behind you. And I want to address you as my boss on the following issues. When Honorable Raila decided to go for this position, him and the President of this Republic went out of their way to campaign everywhere in this continent
for this position, Your Excellency. And I remember one day when Museveni was in town, he said he was seated in his state house in Uganda, na kaona kijana mdogo akaingia kwa ofisi yake, akamwambia anataka kuwa chairman wa AUC. And that happens to be the current chair of that AUC. So he came in with a lot of humility. Peke yake na possibly one more person. Juzi walipokuwa wakienda Addis, Your Excellency, the same ambassador alienda Addis Ababa, yeye, bibi yake, 2 bodyguards na president wake ambaye alikuwa voter. 5 people in total. Mheshimiwa Raila Odinga alibeba 187 senior government officials to Addis Ababa. Yana imwe niongonana na muonza senior government officers. Maima kama 5-star officers hotels. Maana ngonga ilana nene ile zali Moses. Sasa kama tembezia. Na baibyo maasa kivela. This is a demonstration of humility. Your Excellency, when you become the president and you're going to become 2027, please be humble. And more so, utilization of public resources. Because, Your Excellency, this country is so poor that this country is so poor that kisoma nichemi and mimi kusomea na maitu aduto meambeza sito kudia ndisaba watu kekale muhimu. Raila alienda kusalimia Ruto, wakapanga ile walipanga kwa bedroom, na Ruto akapeleka Raila Afrika ndio amuondoe hapa kwa mashida. Alikuwa anampatia shida, akampeleka kule, akamkambenia, akampatia all the resources, akaongeza taxation mpaka alikuwa anaweka tax kwa mkate ndio finance campaign ya Raila. Na Raila akaenda akapoteza. Mwenye amepoteza kiti ya chairmanship ya AU, it is not Raila Odinga, it is Ruto. Because yeye ndiye alikuwa puppet. Yeye ndiye alikuwa chief campaigner na financier. Na because the African heads of state are not fools, wakajiuliza maswali. Wewe unataka Kenya ikuwe chairman ya AU, na wewe unafanya abduction ya watoto ya shule. Wewe unataka kukua chairman, mtu yako akuwe chairman ya AU, na wewe unaua watoto wa shule wakifanya demonstration. Wewe unataka kukua chairman wa AU, na wewe umechukua askari yako ya Kenya ukapeleka Haiti kwenda kupigana na wale wa Afrika walienda Haiti. So it means if you become the chairman of AU, utapeleka wa Afrika wote kwa wazungu waende wakapigana na wa Afrika wale wengine wako huko. So he lost. So I just wanted to register that statement that it is not Raila who has lost, it is Ruto. Mwisho nikimalizia, we are all behind Kalonzo Musyoka, na I want to tell you watu wa Mwingi,